ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಬೆಂಕಿ ಅಂಕಿತಾ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಹೆಲ್ತ್ ಇಸ್ ವೆಲ್ತ್. ಸೊ 19th of April ಅನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲಿವರ್ ಡೇ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಲಿವರ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿಡಬಹುದು? ಲಿವರ್ ಹೆಲ್ದಿ ಇಡೋದು ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇದಾವೆ. ಒಂದು, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್, ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್. ಲಿವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳೇನು? ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಒಂದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್. ಲಿವರ್ ಕಾಪಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಗನ್. ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. We have to take food for medicine and not medicine as food. ಸೊ 19th of April ಅನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲಿವರ್ ಡೇ ಅಂಡ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ ಜೊತೆ ಇದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಜೀವ್ ಚಟ್ನಿ ಅವರು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಕಿತಾಜಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಡೇ ಏನದ, ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದರ ಒಂದು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಏನು, ಮಹತ್ವ ಏನು? ಓಕೆ, ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ liver related disease awareness among patients and what patients need to know the risk factors, preventive measures, early diagnosis, treatment of certain liver related diseases. So that is the main objective. ಈ ವರ್ಷದ ಈ ಒಂದು ಲಿವರ್ ಡೇ ಥೀಮ್ ಏನದ? Liver, this year the theme is food is medicine. ಆಹಾರವೇ ಮಹತ್ವ. If there is any imbalance, it can affect the liver, and liver has got a certain capacity to absorb fat. If it goes beyond a certain stage, then it causes fatty liver. So especially nowadays we are seeing usage of all these processed food, sugars, the beverages, carbonated beverages. These are all risk factors for having fatty liver. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ಕಾಸಸ್? ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಲಿವರ್ ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳೇನು? ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಈಗ ನಾವು ಏನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್. ದೆನ್ ವುಡ್ ಬಿ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಅಂತ ವೈರಸ್ ಇದೆ, ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ವೈರಸ್. ದೆನ್ ಓವರ್ ದ ಕೌಂಟರ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್, ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಈ ಗುಳಿಗೆ ಕೊಡ್ರಿ, ಆ ಗುಳಿಗೆ ಕೊಡ್ರಿ. These are all tablets which are taken unsupervised. True. And then there are some genetic factors. So what are the early symptoms? ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನನಗೆ ಲಿವರ್ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಯದ ಅಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ what are the common symptoms that we should look out for? What people should be aware is that whenever there is liver injury or affection, the initial symptoms are silent. But as the disease progresses, they can have nausea, ವಾಕರಿಕೆ ಬರುದು, ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಕಣ್ಣು ಹಳದಿ ಆಗುದು, ಮೂತ್ರ ಹಳದಿ ಆಗುದು, ಅಂಡ್ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬರುದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಜನರಲ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಲಿವರ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಆರ್ಗನ್ ಆಗಿದೆ. Ankita, do you know where liver is? Actually no. So this is the problem. Do you know where heart is? Yeah. Okay. So everyone knows where heart is, where brain is. Yeah. But we don't know that liver is on the right side of the body. Oh. So it is just below the rib cage. So my simple suggestion would be that liver is on the right side and keep it right. Liver is the only organ which can regenerate. So that is one plus point. And liver absorbs too much of insult over period of time, and only at certain stage then it starts progressing to other diseases of like fatty liver, fibrosis and cirrhosis. So liver ಕಾಪಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. That is very important organ. One has to keep it in mind. ಸೊ ಈಗ ಲಿವರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆಗ್ಯದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗೋದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳು ಇರ್ತಾವ, ಹೆಂಗ್ ಇದನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬಹುದು? ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಿವರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಅಂತೀವಿ. ಯಾವ್ದು ಕಾಮನ್ ವೈರಸ್ ಏನಿದಾವ, ಬಿ ವೈರಸ್, ಸಿ ವೈರಸ್, and then there are self-limiting virus, A and E virus. Okay. So A virus, B virus, C virus and E virus. These are the blood tests. Blood test al ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Then some of the scannings like sonography, CT or MRI. Okay. And ಈಗ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಏನ್ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಫೈಬ್ರೋಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಂತಿದೆ. ಫೈಬ್ರೋಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಿವರ್ ಎಷ್ಟು ಬಿರುಸಾಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬಹುದು ನಾವು. ಈಗ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಫೀವರ್ ಬಂತು ಮತ್ತೆ ಒಮ್ಮಿಗ್ಲೆ ಜಾಂಡಿಸ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ದೇ ಆರ್ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಈಗ ಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದೋಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ರೇನಿ ಸೀಸನ್. ಈಗ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಫುಡ್ ತಗೋತಾರೆ, ಪಾನಿಪುರಿ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಅನ್ಕುಕ್ಡ್ ಫುಡ್. ಇನ್ ದಟ್ ಫುಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ರೋಲ್. ಎ ಅಂಡ್ ಇ ವೈರಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಬೈ ವಾಟರ್ ಬೋರ್ನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಫುಡ್, contaminated water and food. While B and C are blood borne viruses. Okay. A and E are self limiting.
So that is how certain blood tests and scanning we can find out liver disease. ನಾವು ನಮ್ಮ ಲಿವರ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿಡಬಹುದು? ಲಿವರ್ ಹೆಲ್ದಿ ಇಡೋದು ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇದಾವೆ. ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್, ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗುಡ್ ಎನಫ್. Weight reduction, 5 to 10% of the body weight reduce ಆಯ್ತಂದ್ರೆ it reduces the load over liver. Okay. And then the fatty liver can come under control. And food, especially healthy food ತಗೋಬೇಕು. Avoid junk food, carbonated beverages. Main is stop alcohol and smoking. And also ಈಗ ಬಹಳ ಸಲ ನಾವು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ವೇ ದಟ್ ಲಿವರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅನ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಕ್ಯಾನ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್, ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಬಹುದಾ? ಮಾಡಬಹುದು. certain stage we can reverse the liver damage. Liver goes through various forms of liver damages. Like normal liver in that it goes to fatty liver, then it progresses to fibrosis, and then to cirrhosis, and in some patients cancer. Okay. So from normal liver to fatty liver and some amount of fibrous liver, under grade 1 and 2 fibrosis of liver, it is reversible. Okay. By whatever measures we have discussed now. That can be done. That can be definitely be done. But for that, patient's cooperation is very important. So ಈ liver transplant ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊಡಬೇಕು. See, liver transplant is the treatment for end stage liver disease. Andre naven cirrhosis antivi adike that is the answer. But in liver transplant there are lot of technical issues. One though there has to be a donor. See, there are two types of liver transplant. Either it can be a living donor or a cadaver. Cadaver andre brain dead ಆಗಿರ್ತದೆ. Our family ಇಂದ ಯಾರಾದರೂ donate ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ it still can be given. Okay. So a portion of right lobe of liver is given to, from the donor it is given to the recipient. Problem here is that one is the donor. ಈಗ ನಾವು ಲಿವಿಂಗ್ ಡೋನರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮನೆಯವ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಮಕ್ಕಳು, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳು, ಆರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಟು ವೈಫ್ or wife to husband. So this is the group which is allowed to give. Second is the age group of donor has to be between 18 to 45. Okay. Then third is blood group has to match. Okay. Same blood group. So this is as far as the donor is concerned. Then donor ಎಷ್ಟು liver ಕೊಡಬಹುದು, ಆಮೇಲೆ recipient ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, ಅವೆರಡು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. Then next would be cadaver. Of late we are seeing donations happening, but not to the extent where it is still required. And definitely we cannot force these donations. We have to counsel, and if they agree, we have, because it's a very tricky scenario. They are emotionally very sensitive. They are very drained out at that moment, and counseling at that moment is really a challenging aspect. So we have counselors who can do this job, and you'll be happy to note that 6 months back we did the first liver transplant in Hubli. That was from the cadaver. Nice. It was a brain dead patient from KMCRI. Medical college. Okay. So where we transplanted it into our patient in Hubli at Suchare Hospital, and the patient is doing very well. Very nice. Yeah. So liver transplant, this is the last will be the cost factor. Cost anywhere it can come between 20 to 40 lakh rupees. 20 lakh to 40 lakh. 40 lakh. So that is the hindrance for liver transplant. But still, I counsel a lot of our patients, if there is anyone in the family to donate liver, and if the stage reaches of cirrhosis, they definitely have to proceed with that, because that is the best answer for liver cirrhosis. So on this occasion of World Liver Day, ಏನ್ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ? Be safe, because we have to take food for medicine and not medicine as food. So that should be the underlined word. We have to be careful. Prevention is better than cure, like we see in all the diseases. So why not prevent certain diseases when it is possible? Very true. Thank you so much, Doctor. Thank you, Ankita ji. ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಲಿವರಿನ ಮಾಹಿತಿಯ ಮಹತ್ವ ಎರಡು ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. Thank you. ನೀವೆಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಡು ನಾಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟು ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಅಂಡ್ ಕಾಮೆಂಟ್. ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್. ಟಿಲ್ ದೆನ್ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಇರಿ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ನ್ಯೂಸ್. Thank you.